Hi folks, My Financial Career by Stephen Leacock. இது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு கட்டுரை. அது யார் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டீஃபன் லீகாக், ஃபேமஸ் எக்கானமிஸ்ட், ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தார். ஃபேமஸ் எக்கானமிஸ்ட், பொருளாதார நிபுணர். அது மட்டும் இல்லை, அவர் ஹியூமரிஸ்ட் ஆல்சோ. ஸோ சிரிக்க வைத்து சிந்திக்க வைக்கும் கட்டுரைகள்லாம் எழுதினார். மை ஃபினான்ஷியல் கரியர். ஸோ திஸ் இஸ் மோர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பர்சனல் டச் இருக்கும். மைங்கிற மாதிரி பர்சனல் ப்ரொனவுன்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஃபுல்லாகவே தேர்ஸ் லாட் ஆஃப் கான்வர்சேஷன். ஸோ இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், நம்ம படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பட் வி ஷுட் நாட் மிஸ் த மெசேஜ் பிஹைண்ட் இட். என்னங்கிறது நம்ம ஃபோக்கஸ்டாகவே இருக்கணும். வென் ஐ கோ இன் டு அ பேங்க் ஐ கெட் ராட்டில்டு. யார் சொல்கிறாங்க? கணித பொருளாதார மேதையே சொல்கிறாரு. வென் ஐ கோ இன் டு அ பேங்க் ஐ கெட் ராட்டில்டு. And we need to remember it is about 80 or close to 100 years old. அந்த டைமில் பேங்க்ஸ் உருவான டைம். I get rattled. So rattled means the rattling of windows. So சத்தம் பண்ணுறது. இங்கே it means becoming nervous. ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடுறேன் நான் அப்படிங்கிறார். The clerks rattle me. Bank clerks. The wickets rattle me. The sight of the money rattles me. Everything rattles me. அப்படிங்கிறார். The moment I cross the threshold of a bank and attempt to transact business there, I become an irresponsible idiot. ஸோ இதை நம்ம எதிர்பார்க்க முடியல. ஏன்னா அவரோட பேக்ரவுண்ட் பொருளாதார நிபுணருங்கிறது இருந்தாலும் அவர் என்ன சொல்ல வராருங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். I knew this beforehand, but my salary had been raised to $50 a month and I felt that the bank was the only place for it. ஸோ அவர் பே ஹைக் வந்திருக்கு. அவர் யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரொஃபஸராக இருந்தார். ஸோ ஐ ஷாம்பிள்டு இன். ஸோ ஷாம்பிள்டு இன்ங்கிறது ஈஸி வாக், ரொம்ப லெஷர்லி வாக். அண்ட் லுக்ட் டிமிட்லி ரவுண்ட் அட் த கிளாக்ஸ். ஸோ டிமிட்லி அகெயின், நர்வஸ்லி. கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லாமல், லேக் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ். ஸோ வென் யூ சே பீயிங் timid, it means being under confident or nervous. I had an idea that a person about to open an account must consult the manager. So account opening na clerk oda illama manager kuda poganum appdin. I went up to a wicket marked accountant. The accountant was a tall, cool devil. The words illam parunga, choice of words. The very sight of him rattled me. Why my voice was sepulchral. So advanced vocabulary idu. Sepulchral means grave, very serious. Can I see the manager? I said, and added solemnly, seriously, alone. I don't know why I said alone. So nervous ah irukumbodhu appdiye sollita. Can I see the manager? Porum, but why this alone? Certainly, said the accountant and fetched him. The manager was a grave, calm man. So ellarume serious. I held my $56 clutched in a crumpled ball in my pocket. Are you the manager? I said. God knows I didn't doubt it. Yes, he said. Can I see you? I asked. Alone. I didn't want to say alone again, but without it, the thing seemed self-evident. The manager looked at me in some alarm. Or a shock, or a panic, sense of panic. என்னடா அது அலோன்னு சொல்கிறாரே அப்படின்னு. He felt that I had an awful secret to reveal. ஏதோ terrible secret ஏதோ வச்சுருக்காரு அப்படின்னு. Come in here, he said, and led the way to a private room. He turned the key in the lock. We are safe from interruption here, he said. Sit down. Interruption, disturbance. We both sat down and looked at each other. I found no voice to speak. So nervousness la korale varla. You're one of the Pinkerton's men, I presume, he said. He had gathered from a mysterious manner I was a detective.
I knew what he was thinking and it made me worse. என்னடா அது நம்ம நர்வஸ்னஸில் என்னென்னவோ பண்ணிவிட்டு மேனேஜரோட இம்ப்ரெஷனே சரியில்லையே நம்மளை பற்றி. No, not from Pinkertons. Seeming to imply that I came from a rival agency. So Pinkerton's famous detective agency, no, not from Pinkertons. வேறு ஏதோ ஒரு ஏஜென்சிலேருந்து வந்த மாதிரி அவர் நினைக்கிறார் இப்போ மேனேஜர். To tell the truth, I went on as if I had been prompted to lie about it. I am not a detective at all. I have come to open an account. I intend to keep all my money in this bank. The manager looked relieved but still serious. He concluded now that I was a son of Baron Rothschild or a young gold. So Rothschild family is the wealthiest, one of the wealthiest families. So romba panakara kuda adlende vandirukanga. Manager started assuming a large account, I suppose. Manager ku ulla kushi, periya account open panni. Fairly large, I whispered. I proposed to deposit $56 and $50 a month regularly. The manager got up and opened the door. He called to the accountant. Mr. Montgomery, he said, unkindly loud, this gentleman is opening an account. He will deposit $56. Good morning. So our disappointment. Periya account, large lot of money this person is going to deposit. $56 chappana poidu. I rose. A big iron door stood open at the side of the room. Good morning, I said, and stepped into the safe. Nervousness onana pandren. So iron door, it is a vault, number safety locker mari periya vault ana. Come out, said the manager coldly and showed me the other way, the side point. I went up to the accountant's wicket and poked the ball of money at him with a quick, convulsive movement, as if I were doing a conjuring trick. So conjuring is magic. Convulsive, fits on the mari, takkanu over a movement. My face was ghastly pale. So pale ingiradhu vandu blood ella drain aayidudhu. So idu vandu I was pale ingiradhu rendu vishayam. One, yaro orthanga pey aranja mari aanadhu, so ghost, or the person is not well at all, appo face vandu pale irukku. Opposite na pathina rosy or cherubic na or word. Here I said deposit it. The tone of the word seemed to mean let us do this painful thing while the fit is on us. Accountant, he took the money and gave it to another clerk. He made me write the sum on a slip and sign my name in a book. I no longer knew what I was doing. Is it deposited? I asked in a hollow, vibrating voice. It is, said the accountant. Then I want to draw a check. இப்போதான் deposit பண்ணியிருக்காரு, எடுக்கணும் அப்படிங்க. My idea was to draw out $6 of it for present use. So $56ல $6 மட்டும் எடுக்கலாம். Someone gave me a checkbook through a wicket and someone else began telling me how to write it out. The people in the bank had the impression that I was an invalid millionaire. ரொம்ப பணக்காரன், ஆனால் past is prime. So எந்த ஒரு பவரும் இல்லாத ஒரு பணக்காரங்கிற மாதிரி. I wrote something on the check and thrust it in at the clerk. He looked at it. What are you drawing it all out again? He asked in surprise. Then I realized that I had written 56 instead of 6. So nervousness $6 by 56. போட்டது 56 deposit பண்ணது அவ்வளவு எடுக்கிற மாதிரி. I was too far gone to reason now. So nervousnessல ஒன்று பின்னாடி ஒன்று மிஸ்டேக் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு.
I had a feeling that it was impossible to explain the thing. இனிமே தலைக்கு மேலே போயாச்சுங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். All the clerks had stopped writing to look at me. இப்போ பேங்க்கில் எல்லாரும் இவரை தான் பார்க்குறாங்க. என்னடா அது ரொம்ப விசித்திரமாக இருக்கே அப்படி. Reckless with misery, I made a plunge. So recklessனா rash. இந்த ரெக்லெஸ்ங்கிற வேர்டு வந்து நம்ம டிராஃபிக் சைனில் பார்க்கலாம். ரெக்லெஸ் டிரைவிங் இஸ் டேஞ்சரஸ். ரேஷ், நெக்லிஜென்ட், ஒரு அக்கறையும் இல்லாமல். எஸ், த ஹோல் திங். ஆமாம், எல்லாத்தையும் எடுக்க போகிறேன். யூ withdraw your money from the bank. Every cent of it. Are you not going to deposit anymore? Said the clerk, astonished. Lot of surprise. Never. An idiot hope struck me that they might think something had insulted me while I was writing the check and that I had changed my mind. சரி, எல்லாரும் வந்து யாரோ என்னை வந்து அப்செட் பண்ணிட்டாங்க, அதனால நான் எல்லாத்தையும் எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. I made a wretched attempt, miserable attempt, to look like a man with a fearfully quick temper. The clerk prepared to pay the money. How will you have it? He said. What? How will you have it? Oh, I caught his meaning and answered without even trying to think. In 50s. What is a 56? In 50s. He gave me a $50 bill. And the 6? He asked dryly. In 6s, I said. He gave it to me and I rushed out. As the big door swung behind me, I caught the echo of a roar of laughter that went up to the ceiling of the bank. Since then, I bank no more. I keep money in cash in my trousers pocket and my savings in silver dollars in a sock or a surukpai. Stephen Leacock. So, இதை நம்ம பார்த்தோன்னா, அந்த காலத்தில் வந்து பேங்கிங் சிஸ்டம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக புதுசாக வந்திருக்கு. பொருளாதார மேதை இப்படி பண்ணியிருப்பாமா அப்படின்னா இமேஜினேஷனில் உருவான கதை. ஸோ இது வந்து அவர் எழுதின இது வந்து எப்படின்னா, எனக்காகனே இல்லை, எனக்கு பொருளாதாரம் நல்லாவே தெரியும், ஆனால் பேங்கிங் சிஸ்டம் இஸ் நியூ அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ வியர்ட். அப்போ வந்து ஸ்டார்ட் அப்புங்கிற மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் இருந்தது. ஸோ பீப்புள் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இட் டஃப் டு கோ இன் டு அ பேங்க். தே வர் நர்வஸ். ஸோ ஜனங்களுக்கு பதிலாக, ஜனங்களுக்கு சார்பாக நான் எழுதுறேங்கிற மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் அ ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் issues, the difficulties that they had with the banking system. So it's a very humorous piece actually. And Stephen Leacock நீங்க நிறையா படிங்க. So very good English, direct writing, and you will find a lot of humor. Okay, thanks for watching.